everyone. Здравствуйте, спасибо всем большое. We apologize for the inconvenience this morning with the link. Мы просим прощения за некоторые неудобства, созданные с нашей ссылкой. But we have an amazing topic to talk about this morning. Но у нас сегодня будет удивительная тема, о которой мы будем сегодня говорить утром. So we did not give up and we fixed the link. Мы не сдаемся, и мы поправили нашу ссылку. So again, thank you so much for your patience. We still have a couple minutes. The numbers are going up, getting to 300. So send the new link to all you people. Again, apologize. Numbers are going up. That's great. Thank you so much for adjusting. Да, прошу прощения у всех за все вот эти неудобства. Спасибо вам большое за ваше терпение. У нас еще есть пара минут. Пожалуйста, посылайте обновленную ссылку всем своим гостям, членам, семьям, и мы будем говорить сегодня об удивительной теме. And I don't want to take a lot of time because we already, I took the time fixing the problem. So I don't want to talk anymore. И так как я уже потратил достаточно времени для исправления технических проблем, поэтому я не буду много времени занимать на микрофоне, переходим сразу. I just want to say thank you. I don't want to forget. So I want to say thank you to all of you that attend the amazing event in Kazakhstan. Great, great event. Но прежде всего, пока я не забыл, хочу всех поблагодарить. Спасибо, спасибо огромное всем, кто участвовал в нашей большой встрече в Казахстане. Thank you, Svetlana, for flying all the way from LA to the event. И спасибо, Светлана, за то, что вы прилетели так издалека, из Лос-Анджелеса на наше мероприятие. And, special thanks to Galia and all the people behind the event. It was an incredible, amazing event. Well done. И, конечно же, большое спасибо Галия и всем вашим организаторам, которые приняли участие в организации такого огромного мероприятия. Было очень хорошо. Спасибо большое. If you see the pictures that they posting, the videos, the TikTok, the Instagram, energy doesn't lie, and the energy was amazing at that event. И если кто-либо из вас видит и видел все те посты, фотографии, видео с мероприятия, вы можете быть уверены, что энергия не лжет, и поэтому энергия там присутствовала великолепная. We are planning with Galia more events. И мы с Галией планируем еще больше мероприятий. So this is just the beginning, guys. We are just starting. Так что то, что было, это только начало. Imagine what we can do after this call today with this amazing product. Можете себе только представить, что мы можем натворить после того, когда мы узнаем об этом великолепном продукте. So again, I'm gonna give the time now because I know you guys waiting for him, not for me. И сейчас я хочу передать микрофон человеку, которого вы все ждали, вы не меня ждали, я знаю. And for me, it's a pleasure to start working with him. I don't know him yet, but I can guarantee you he's gonna be a good friend of all of us. И я еще его хорошо очень не знаю, но я уже горжусь тем, что я работаю с ним, и я уверен, что мы с ним подружимся. One of the newest medical board formulators from BEPIC, for BEPIC. Одно из новейших медицинских управлений в нашей компании BEPIC. A lot of knowledge, a lot of experience. Этот человек привнес очень много знаний, очень много опыта. Он является членом этого медицинского управления BEPIC. And again, like I say, I don't know him, so I'm gonna
give the time so he can introduce himself, because he has a lot of experience in a lot of areas, from sales, marketing, formulating, presenting, you name it. Is from A to Z. И еще раз повторюсь, я его очень хорошо не знаю, поэтому я хочу передать микрофон ему, чтобы он сам себя представил, так как у него очень много опыта и в продажах, и в маркетинге, и в формуляции, то есть в производстве великолепных продуктов. So, and I'm gonna start by literally, and I'm sorry, but I'm gonna kill his name. И я хочу начать с его имени. И я сразу прошу прощения за то, что если я его исковеркаю. So, my friend, I'm sorry, but please welcome the one and only, the new formulator for Be Epic, Mr. How do I say it? Sanjeev? Yeah, Sanjeev, this is. Oh, perfect. Yeah. Perfect. You got it right. И я хочу представить единственного человека на свете, который имеет такое имя Санджив Секхар, да? Yeah. Thank you so much, my friend. Well, the time is yours. We have the presentation that you guys sent to us. It's gonna be showing in Russian. So I don't know if you can follow it just, by the pictures that you already provide. Galia, if you can start sharing the presentation, he's gonna introduce himself and then he's gonna start with the presentation. Yeah, Mr. Sanjeev, just when you will be reading your version in English, you just tell them slide number 1 or next slide, and then Galia will be posting it in Russian, okay? Ну, все, мы обговорили, что мистер Санджив будет смотреть на свою презентацию на английском, а Галия будет переключать ее на русский. Done, Svetlana, we'll go there. Thank you. So just by the time the presentation is going to be put on, I'll just give a quick introduction of myself. I'm Sanjeev. I work from India. The company I represent is Indus Biotech. My colleagues for our US company, which is Testosterone Americas, are Mark Rosales, who's the boss, who's the president of the company, who is also in the call right now, and also Harold Judd. He is the operations head of the company. They're both on the call, apart from me, who will represent partners of Alvarez Be Epic company, which has our ingredient, our product in it. So this is just an introduction from our side. If you have any questions, Svetlana or all other girls, and I'll be happy to answer. If possible, we will have to just maybe introduce one person at the time, because I was not able to write down all the names. But I will say what you said otherwise. Да, я хочу представить себя. Я работаю из Индии, и сейчас я нахожусь на этой встрече с несколькими из своих коллег. Один из них президент, и он тоже находится сейчас на этой встрече. Президент компании Macrolids, you said? President of... Yeah, he's president of our Testosterone Americas, which is the partner company of Be Epic. Ага, значит, это партнерская компания с компанией Be Epic. And what's his name, sir? Mark Rosales. That's his name. Его зовут Mark Rosales. Okay, thank you. Yeah. And also then... my colleague is also on the call, who is Harold Judd. Mr. Harold Judd? Yeah, he's operations head. Yeah. Окей. Также с нами на этой встрече Harold Judd. Он отвечает за операции. Yeah. And I'm Sanjeev. I told you, and I'm ready for the presentation. Ну, а меня зовут Санджив Секхар. Я готов к презентации. Yeah. So, Svetlana, whenever we are ready, you can put on the presentation. Yeah. Можете ставить презентацию, Галия. Yeah.
Окей. Yeah. Are you going to put this on a full screen mode? Вы можете поставить его на полный экран, чтобы не видеть слева колонку? Okay. So welcome all the wonderful people who have joined this meeting. And I'm really happy that I got this opportunity to present these slides. Еще раз добро пожаловать на нашу презентацию, и мне доставляет большое удовольствие представить эти слайды. Yeah. So the closest I've seen of late, I've been to Russian language was day before yesterday when my prime minister was in your country. Other than that, I won't be able to understand whatever is written in these slides, but I'll make sure that I would have explained my best part, having memory of the English information on these slides. Да, самое близкое, что я имел к русскому языку, это встречи буквально вчера, но то, что написано на русском языке, мне будет вообще невозможно понять, поэтому я буду смотреть на картинки и объяснять. Yeah. So just to give an introduction about the company, we are Indus Biotech. We are from India. And we have been in existence for more than 26 years so far. And yeah. Немного скажу о нашей компании. Мы работаем в сфере биотех и находимся в Индии. Наша компания уже существует примерно 26 лет. Yeah. So we have globally more than 200 granted patents, including your country, beautiful place, Russia. And also we have scientific studies published at an average after multiple efforts and long investment of time and money. We have a run rate of publishing a scientific paper almost once in a fortnight. И я хочу сказать, что наша компания владеет примерно 200 патентами в разных странах, включая Россию. Также у нас было опубликовано много научных трудов. Yeah. So I'll just take you to the first slide. What I want to inform you is that this product has come from a scientific powerhouse which has invested multiple years and money and efforts, people behind it, to ensure that we have a product in the market which we can proudly say that it works. И первый слайд, который вы видите, вы можете увидеть, что мы представляем такой продукт, которым мы очень сильно гордимся. Yeah. So Epic has come up with a formulation right now, which some of you must have already used it. Some of you must have seen the pictures or visuals. Or creatives like this presentation, or even got an opportunity to sell. So we are going to speak about that product, which is a testosterone booster product. И вот вы видите, что B-Epic уже сформулировал свою форму этого продукта. Многие из вас уже попробовали его, многие из вас просто видели этот продукт. Кто-то видел, может быть, презентации, а кто-то, может быть, уже и продает. Мы говорим о продукте, который будет повышать уровень тестостерона. So this product formula, what you have in those capsules, only contains extract or natural products, and it has no synthetic product content in it. Тот продукт, который вы сейчас видите, формула его сделана таким образом, чтобы все это помещалось, экстракты натуральных продуктов помещались в маленькой капсуле. And inside those capsules, we have our hero ingredient, which we call Testosterone. That's the extract
which is making a difference in the product, which is making the impact for the people who use it. It's called Testosterone. И тот экстракт, о котором мы будем говорить, он, в принципе, называется Testosterone. Yeah. So Testosterone is manufactured, extracted using only cane, alcohol, and water, and the food chain botanical mass, which is fenugreek seed. The picture is there with the scoop down, you can see. Svetlana, I'll just repeat for you because it's a slightly longer sentence. So the manufacturing process which we use in India is only using water and cane alcohol, which is a food alcohol, and we extract testosterone from fenugreek seed, which is a food produce and has a history of more than 3,000 years of being used as a food produce globally, more so ever in India. Okay. Thank you. Я просто еще раз повторю для Светланы, на всякий случай, если она не запомнила, потому что все, что мы используем для производства этого продукта, это спирт из тростника и воду. И также мы используем суперсемя растения пажитник. Вот здесь в скобочках я написала его латинское название. И я хочу добавить, что мы уже используем этот продукт на глобальном уровне на протяжении 3000 лет. Yeah. So it looks so beautiful, as you can see. You know, it has the colors of sun, it has the color of soil, and kind of intense, kind of brownish look as it has. But this fenugreek seed are grown through one of the toughest conditions a food produce can be made as an agriculture source. It undergoes very tough circumstances to grow the plant and produce the flowers and produce these pods and seeds. И если вы видите на картинке семя, вот здесь у нас нарисован, ну, не нарисована фотография этих семян, оно несет в себе цвет солнца, цвет земли, немного коричневатый такой цвет. Местонахождение источника этого растения находится в одном из самых засушливых регионов Индии, и поэтому этому растению приходится очень трудно для того, чтобы вырасти и потом зацвести. Yeah. So as you can see in this map, which has plotted the area where we buy this raw material, if you just go and see the map or just go to Google Map, all you would see is just a plain desert, you know, just sand and nothing else, not even a, what you call a source of water you would see. So it has gone through very tough, arid, dry condition to create this product naturally, which is fenugreek seed. Yeah. И если вы посмотрите вот на карту, вот здесь в правом углу верхнем, то вы увидите, где мы добываем это растение, наш ресурс. И на самом деле, если вы даже прогуглите эту карту, вы увидите, что это очень засушливая территория, практически пустыня, там один песок, и невозможно даже найти источника воды. Поэтому это растение растет в очень тяжелых условиях. So this beautiful product, what you see, which is fenugreek seed, which has gone through such conditions, naturally being produced, we use this raw material to extract testosterone from it. And to arrive at 1 capsule or 1 month's bottle, what you see, we have to use multiple kilograms of fenugreek seed to achieve the compound which we call testosterone. И вот то, что вы видите, результат нашей работы, да, в одной маленькой бутылочке помещается экстракт из многих килограммов добытого вот этого растения пажитник. Yeah, next slide, please, Svetlana. Следующий слайд. Галия, следующий слайд, пожалуйста. Ага. Yeah.
So if you can just look at the bottom side, these are some of the certifications what we are able to substantiate and back the product what we have, which is Testosterone, which I told you is a hero ingredient in the Be Epic bottle capsule. И если вы посмотрите внизу этого слайда, вы увидите эмблемы тех компаний, где уже получил сертификацию наш продукт, включая компанию Be Epic. Yeah. So just to highlight, we have just put some of those certifications here. They are gold standard. For example, obviously it is made under GMP and quality standard certifications, but the key certification which I want to emphasize here are informed choice ingredient, the one on the left-hand side, and strong science on the third part. Если вы приглядитесь к вот этим эмблемам, одна из самых компаний таких крупных, это вот GMP, вы видите вот в правом углу, затем компании, здесь вот написано, значит, одна из самых таких основных, это... Which one is the key? Informed choice. Да, вот в левом углу. Informed choice, ну, переводится информированный выбор. Okay. Yeah. So why these are important, just to highlight so many things, but I just want to focus on the informed choice ingredient. Even people are sportsmen and worried about someone telling them they're getting spiked for athletic performance. Even for them, it is safe to consume because it's a natural product and works in the body naturally. Svetlana. Одна из основных причин, по которой я хочу вам показать все эти сертификации, состоит в том, что атлеты, допустим, когда они используют свою продукцию, они хотят использовать натуральную продукцию. И наш продукт натурален, потому что и таким образом он будет абсорбироваться в организме тоже натуральным образом. Yeah. So, and these certifications are specific for our ingredient, which is Testosterone. И конкретно вот эти все сертификации, они относятся к нашему экстракту, который называется Testosterone. Yeah. So Testosterone has multiple human clinical trials. So I'll be talking about 2 clinical trials in this presentation. And I'll be taking you through the slides on how Testosterone works in the body. So in this presentation, we'll be talking about 2 human trials, and we will discuss about how it will work in the body. Yeah. И сегодня мы будем говорить в нашей презентации о 2 клинических как бы изучениях, исследованиях, и конкретно с человеком. То есть все результаты, о которых будет сказано, они все были получены на изучениях на человеке. Next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. Галия, просто на компьютере можно на правую стрелочку нажимать. Так вот в том-то и дело, что что-то у меня не нажимается. Секунду. О, Можно я все-таки не на весь экран, поэтому у меня на весь экран. If possible, I will switch it not for the full screen, but you know, partial screen. This way, Yeah. I can manage it a little bit easier. Yeah, no problem, no problem. Не проблем, конечно. Все зависло. Секунду. Now I can't move nothing. Looks frozen. Пока можно просто продолжать сейчас. Okay, maybe you can just talk about it while I'm working my technical issues. Yeah. So as explained, it has 2 separate clinical. Okay, на втором мы были, да? Do you still want slide number 2 or 3 now? No, I think we can go to slide number 4 directly. Давайте на номер 4 тогда перейдем. Что происходит? Slide 4. Сегодня? Да, вот следующий. 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 Да, вот
Мгм. So I just want to take you all on the importance of testosterone or androgen. Commonly we can call, if I add men and women together, we will talk about why it is so important in today's generation. И прежде всего я хотел бы поговорить о том, почему же тестостерон очень важен для нашего организма, или андроген, почему он важен для нашего организма. Они, в принципе, идут как бы рука об руку. Yeah. Just Sui, you have. Yeah. So the best time a man can hit his androgen, which is testosterone level, is around the time he hits puberty, in his teens. Самое топовое время для мужчины, когда он достигает пика своего тестостерона, андрогена, это когда он достигает пубертации. Yeah. And soon after that, every year a man goes through the process of aging. There is a percentage reduction in the testosterone level. И вскоре после этого наступает процесс постепенного старения, то есть процентное содержание тестостерона в организме начинает уменьшаться. Yeah. So the way we men are built, for some reason we have been designed such a way that we are going to lose the capacity to produce testosterone level on daily basis. It goes down as we age. К сожалению, так создала природа мужчину, что ежедневно мы продолжаем процесс старения. So amongst all type of anti-aging products and skin cream we use, probably this, I would consider this would be the #1 anti-aging hormone which I would love to reverse in my life cycle. И среди широкого пространства всяческих кремов против старения, различных БАДов, я бы сказал, что вот этот продукт, он самый лучший. Yeah. So the second aspect which will reduce the testosterone level generally would be the stress, which is getting emphasized a lot in the last decade or so. But work pressure, stress, unable to sleep, unable to cope up with daily demands also reduces the testosterone level. Вторая из основных причин, по которой мы теряем уровень тестостерона, это стресс. Неважно, какой стресс. Стресс на работе, невысыпание, какие-либо финансовые причины, все что угодно. Если это стресс, то у нас теряется процент тестостерона. Yeah. The third factor, which, as you can see, the picture says, we love or hate the picture, the way it is put, COVID-19 has made that the testosterone levels in mankind has hit a rock bottom because of the nature of that viral infection. It affects people such a way that testosterone production has hit a global rock bottom. И третья причина, которую мы написали, что это COVID-19, то есть коронавирус, он, к сожалению, сделал все человечество, чтобы оно потеряло буквально очень много тестостерона. То есть наступил момент, когда ниже уже больше некуда спускаться по уровню тестостерона, потому что именно этот вирус так сильно влияет на него. Yeah. The fourth is a metabolic syndrome. It's a sum of a lot of issues like being obese, overweight, not moving enough, not doing workout, pre-diabetes, diabetes, blood pressure, everything put together, what we can call metabolic syndrome. Higher the metabolic syndrome disease I might have, is the lower the testosterone will be in my body. Четвертая проблема – это метаболический синдром. Сюда входят различные болезни, диабет, предиабет, ожирение, все что угодно, что тормозит метаболизм. И чем выше этот метаболический синдром, тем ниже уровень тестостерона.
There are many more aspects which affect testosterone production in the body, but these are the most important. And the last being the medications what we use. A sleeping pill or medications what most of people who are above 40 would use, for example, for diabetes or blood pressure or pre-diabetes, they all affect negatively on the testosterone production on daily basis. Вы знаете, пятая причина, конечно, много таких причин, которые влияют на уровень тестостерона, но вот пятая из них – это медикаменты. Даже самая маленькая таблеточка для улучшения сна или таблетки от высокого давления или от диабета, они все помогают тем болезням, но они все уменьшают уровень тестостерона. Yeah. So if you just look at this slide, everyone in this meeting room would understand why people who are even like early 30s or as good as mid 30s all have to check their total testosterone level and obviously look into what they can do to reverse some of these conditions. If they cannot reverse these conditions, they have to look for a supplement like what we have today, which is BAPIX testosterone booster. И все мужчины уже начиная с 30 лет, наверное, должны уже проверять свой уровень тестостерона в организме. И если есть такая возможность, подправлять его. По крайней мере, вот через компанию BAPIX с нашим продуктом вы можете это сделать. Yeah. Next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. Here now, I would be talking about the glycoside markers which are present in TestoSearch. It is up to 80% total. And I'll be explaining how it works in the body now. И вот здесь мы поговорим о маркерах, вот о гликозидных маркерах в организме, которые занимают примерно 80%. Yeah. Next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. So the product TestoSearch, it works in multiple ways. I'll be talking about 5 different ways. It will help the body improve production of testosterone on daily basis. I'll be explaining 5 different ways. This is the first mechanism of action which I'll be explaining. Как продукт этот работает? Он работает на многих уровнях. И конкретно на 5 я остановлюсь. Yeah. So the moment testosterone is produced in the body, the way nature has built me, as a human being, as a man, the first choice of the testosterone produced is to go and bind with something called sex hormone binding globulin or SHBG. That's the first choice. Да, первый как бы уровень, первый выбор, который тестостерон делает в нашем организме, это он связывается с половыми гормонами. Yeah. So the moment the first priority is done by the body, testosterone goes and binds with SHBG, and it can be to the tune of 60 to 70%. Значит, первое, что делает тестостерон, он пытается связаться с глобулином, и этот процесс является как бы необратимым. And these binding with SHBG are irreversible, and it loses all its function as a testosterone immediately after that. И когда он связывается с этим глобулином, этот процесс необратимый, он теряет все свои свойства. Yeah. So the best bodies in the world will have 60% binding. The worst of all could be somewhere on upwards of 65 to 70% of SHBG bound testosterone. Could you please explain that? I'm just a little bit. So yeah, people with very good testosterone production and profile will have up to 60% bound with SHBG. Even them, they will be bound with 60%. Yeah.
Окей. Даже люди, у которых самый высокий процент тестостерона, они связывают с этим глобулином на 60%. Yeah, and people who have those conditions which we discussed before, or who are not blessed enough, their numbers with SHBG binding can be somewhere between 65 to 70 on an average. А те люди, которые не так были благословлены Богом, о которых я говорил ранее, проблемах, да, то у них вот это связывающий процент примерно 65-70%. So the second choice, the nature, the way we are built, is the remaining testosterone is getting bound with albumin. It's a protein which gets bound with it. Now, the difference between albumin bound and SHBG binding is very simple. The one which is SHBG bound cannot be reversed, but the one which is bound with albumin can be cleaving off and reverse back to free testosterone levels. Окей. Значит, то, что я сказал ранее, этих 60% связывающий глобулин, это уже необратимый процесс, как он показывает, вот так, как он уже связался, он уже не может быть обратимым. Тестостерон оттуда не возвращается. Второй выбор, который делает природа, это связывание с альбумином. То есть это такой белок, который процесс связывания с ним, он обратим. Окей? Yeah. So the difference of the one which is already bound with SHBG and albumin and the total testosterone is what we call free testosterone. What is left is only what we call free testosterone, and that is the testosterone level which is doing all the functions in the body, which is 2% in this graph here. You said 2% only? Yeah, 2 to 3%, yeah, 2 at to best. 3%. Okay. Usain Bolt can have 2 to 3%. Okay, I understand. Вот, ребята, вы видите на этой картинке проценты нарисованы, то есть таким более голубым цветом 60%. Это то, что тестостерон связан с глобулином, необратимый процесс. 38%, немного светлее зеленый цвет, это с альбумином, обратимый процесс. Но есть и свободный тестостерон, он вот этим голубеньким цветом всего лишь 2%. И этот свободный тестостерон, он как раз ведет всю работу в организме, которая связана с тестостероном. Yeah. So more the percentage of SHBG bound, which is 60, if that is going up to 65, 70, we are getting lesser and lesser percentage of free testosterone in the body. So what we are seeing right now, people who are not blessed or this functionality is not doing proper, they can be as low as 0.5% or even less than that nowadays. И вот помните, мы говорили о тех проблемах, которые как бы влияют на количество тестостерона в организме, да? Если у них эта цифра больше, чем 60%, скажем, 70% связано с глобулином, то то, что остается на свободный тестостерон, буквально 0,5%, и этого недостаточно. So what our guys do with this testosterone, the glycosides and testosterone do is that the moment you consume testosterone, the compounds in the product goes and binds with this SHBG. So when our glycoside goes and binds with SHBG, the testosterone will be binding more towards albumin, right? And what is the specialty of albumin? It breaks off and becomes free testosterone. Окей, gotcha. И то, что наш продукт, вот этот экстракт Testosterone делает, он, когда попадает в организм, он сразу же связывается с глобулином. Таким образом, он освобождает тестостерон, который связывался до этого с глобулином, на то, чтобы он связывался с альбумином. И таким образом у нас остается немного больше свободного тестостерона в организме. Yeah. So that's it. I think we can go to, this is the first mechanism of action which I've explained, the number one, it's over. Значит, мы сейчас объяснили механизм номер 1. Давайте переходим на следующий слайд. You want next slide, right?
Yeah, next slide. So I just now explained this entire, the binding process. I've explained this slide. Yeah, we can go to the next one. Да, Yeah, go ahead. здесь вы можете быстро увидеть, как я объяснил, каким образом связывается тестостерон. Вот эти вот буквы SHBG, это как раз глобулин, потом альбумин и потом свободный тестостерон. Следующий слайд, пожалуйста. Yeah. So the next mechanism of action is the degraded or the derivatives produced by testosterone. So it predominantly forms two derivative direction. Svetlana. Окей. Значит, на этом слайде мы будем говорить об обратной связи и гомеостазе. То есть здесь как раз о тех последовательных химических элементах, которые влияют на тестостерон. Yeah. The first derivatization it forms is through aromatase function. So what happens if you have higher aromatase functionality is that man will have more estrogen, estradiol and its byproducts, which will make him put on more weight around his chest area, form man boobs, some people will call, or double chins, which can form. It can add fat on its abdomen or the backside of the body. These are and have lesser hair growth, facial hair growth, for example. These are some of the signs, SIGNS, that signs, for people with higher aromatase functionality and having more estrogen and estradiol production. Sorry, Svetlana, it's a bit long, sorry. I know, okay. Значит, объясняю. Если у человека находится больше в организме эстрогена, или как еще есть другой такой химический элемент, как ароматаза, то у человека, допустим, у мужчины, у него увеличиваются, допустим, молочные железы, то есть грудь такая становится немного мягкая, там у него становится больше там жировых отложений, и поэтому очень важно в этом случае, чтобы уменьшался этот уровень эстрадиола в организме. Yeah. So the other derivatization what testosterone undergoes is called 5-alpha reductase. It produces dihydroxytestosterone. So this form of testosterone is 20 times more powerful than testosterone itself, but it has some bad effects. So one of the most prominent bad effects would be prostate health. Deterioration of prostate health is one of the common cause of excess DHT in the body. Ага. Значит, если в организме много дигидростерона, он плохо влияет на организм, потому что он влияет на простату. Yeah. Another common effect of higher DHT that happens with people who are in the mid-20s is that they will have androgenic alopecia, which is hair loss. For example, yours truly, myself. You know, higher DHT levels trigger hair loss with men in their mid-20s. Также увеличение вот этого ДГТ приводит даже у молодых людей, которым по 20 лет и выше, приводит к алопешии, то есть облысению. Yeah. So as I told you, these DHTs and estrogen, the set of them, they have their own functions. We are not saying they are good or bad, but how testosterone works is in a very interesting way. Значит, yeah, go ahead. Sorry. Значит, как я уже сказал, каждый из этих элементов, о которых я сказал, и эстрадиол, и ДГТ, они имеют свою функцию в организме. Я не могу сказать, что это плохая функция или хорошая, но каким образом работает наш продукт? Go ahead. Yeah. So what the glycosides in testosterone does is that it goes and inhibits based on the body type. It goes and inhibits the
5-alpha reductase or aromatase system at the same time, depending on the body type. It goes and sits in that system, which doesn't allow excess production of DHT or excess production of estrogens by that matter. Каким образом работает наш экстракт TestoSurge? Вот вы видите даже на этой картинке, он приводит к ингибированию вот этого элемента ДГТ с одной стороны, и также к уменьшению ароматазы с другой стороны, что, соответственно, уменьшает количество эстрадиола и, в свою очередь, освобождает наш тестостерон. Yeah. So when the glycosides in TestoSurge goes and inhibits these two systems, it goes and sends a message to the brain that I have now started lesser and lesser production of estrogen or DHTs in my body. It will give that message to the body actually. То есть, когда гликосайд и TestoSurge попадают в наш организм и уменьшают вот количество этих ДГТ и эстрадиола, он посылает сигнал в наш мозг, где он говорит, что у меня есть как бы свободное место для тестостерона. And this messaging in turn triggers more production of testosterone in the body. И таким образом это сообщение, полученное мозгом, затем процессируется и производит большее количество вашего собственного тестостерона в организме. Yeah, but by this mechanism, it allows the body to naturally produce more testosterone, but at the same time maintain in the homeostatic level, the equivalence level which the body needs to function. It will never go above or below the range what it's needed. И таким образом этот процесс натурален. Почему? Потому что вы вырабатываете сами этот тестостерон, но этот процесс гомеостатический, что означает, что ваш организм никогда не достигнет угрожающе низких уровней тех элементов, о которых я говорил, которые мы уменьшаем. Okay. Yeah. Next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. Yeah, this just now we explained. This is the science and the evidence behind that 5-alpha reductase discussion what we had just now. Окей. Этот слайд также просто объясняет, вот на этой таблице вы можете видеть, каким образом происходит этот процесс ингибирования вот этого ДГТ и ароматазы. Yeah. Next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. Yeah. So what we have seen with our product is that this improves the spermatogenesis and steroidogenesis in the body. Okay, but this slide is about rats now, not the human. Yeah, correct? this you cannot prove this in human. You have to do in animal and sacrifice the animal and find out the Окей. Значит, следующий слайд мы видим, каким образом TestoSurge влияет на общее количество сперматозоид у крыс. Мы теперь уже говорим о крысах, потому что такие эксперименты как бы нельзя проводить с людьми. Yeah, so I'm going to explain how it is going to work. Eventually, that function improves testosterone production, and also it improves the sperm count and spermatogenesis ability of the body. И я объясню, каким образом этот процесс происходит, каким образом у нас увеличивается количество тестостерона и также каким образом увеличивается количество сперматозоидов. Yeah. So the glycosides present in TestoSurge, it improves the expression of STAR protein, STAR. Вот этот гликосайд в TestoSurge, он улучшает количество I cannot see. STAR. SDAR. SST, yeah. Okay, ST. Yeah. Star in the sky. Yeah. Okay.
Go ahead. Yeah, so it improves this expression of star protein. Значит, More он than, go ahead. он улучшает выделение вот этого элемента STAR. Yeah, the more the star protein expression improvement happens, better the spermatogenesis happen, better the steroidogenesis happen, and improves the production of testosterone as well as sperm quality and count. Чем больше этого белка STAR выделяется, тем лучше у нас происходит выработка тестостерона, и, соответственно, тем лучше происходит выработка сперматозоидов. Yeah. So the way the science is built is very difficult to prove this in human body, because the way it is done, it's done in the animal by sacrificing it and finding out the actual expression which happens. So we have shown here evidence based on animal trial. Значит, причина, по которой эти эксперименты проводятся с крысами, а не с людьми, потому что необходимо как бы пожертвовать жизнью этих подопытных животных. И, соответственно, мы не можем делать это с людьми. Next slide, please. Следующий слайд. Yeah. So the last, the mechanism which we will be talking would be PDE5 inhibitor. So, yeah, go ahead. Да. Следующий механизм, каким образом работает наш продукт, мы его называем ингибирование FDE. PDE5, the one in the yellow, you can see that. Да, FDE5, 5. Yeah. So the most powerful PDE5 inhibitor in the world is Viagra. Самый лучший вот такой ингибитор – это Viagra. Yeah. So testosterone is not as powerful as Viagra it is, but it is a very mild inhibitor of PDE5, which on daily consumption will give a better blood flow to the guanic cells, or the man's, yeah. Окей, understand. Конечно, мы не можем претендовать на такую силу влияния, как Viagra, но из-за того, что мы принимаем этот продукт ежедневно, он более мягко работает и приводит к длительной вазодилатации, то есть расширению сосудов в различных органах, включая половые органы. Yeah. So this ends the discussion on how the product works in the body. Этим я хочу завершить наш разговор о том, каким образом этот продукт работает в организме. Yeah. Next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. So the slides ahead will talk about human clinical trials. Следующие слайды, которые вы сейчас увидите, будут показывать клинические исследования на человеке. Yeah, so the first trial was done in Mary Hardin Baylor University in US amongst athletes. So it's done, clinical trial has been done with wannabe athletes and who would be probably already having Greek gods, for example. Значит, первый эксперимент проводился, эти исследования проводились в университете Мэриленда, как я поняла, с атлетами, то есть со спортсменами, у которых уже достаточно высокий уровень тестостерона. Yeah. So even in that population, as the graphs would prove and show, that we are able to show higher testosterone production compared to the day one. Compared to usage of the product after 8 weeks compared to day one. Sorry. И даже несмотря на то, что люди, которые принимали участие в этом исследовании, они уже были здоровы по состоянию их организма, и у них было достаточное количество тестостерона, но на протяжении 8 недель, как вы видите по таблице, их уровень тестостерона повысился, то есть выработка их собственного тестостерона. Yeah. So even with the population who are athletes, it's proven that the product will improve the testosterone level. At the same time,
a consumption of 8 weeks in the clinical trial, we have not seen any adverse reaction or adverse effects or anyone complaining about any safety issues. И вот еще раз повторюсь, что мы работали с атлетами, у которых был хороший уровень тестостерона. Через 8 недель их уровень еще больше стал. И хочу отметить, что не было никаких побочных реакций по ходу этого исследования. Yeah. So next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. So this is a trial which is done in India, and it has been done with an open population without any restriction on age or something like that. And what we are able to prove is that even with one dosage overnight, we are able to prove that the testosterone level will go up in the morning after consumption in the night. И вот следующее исследование на человеке, номер 2, мы проводили в Индии. И уже в этот раз не было никакой особенной популяции. Мы использовали людей, которые просто как бы с улицы. Неважно было, какое состояние было их здоровья или их возраст. Но и было отмечено, что даже после одной дозы, допустим, если утром человек принимал эту дозу, то вечером у него уже было повышение тестостерона. Yeah, so even people who are not blessed enough or having multiple conditions, and even in them, there are very high chances that they might see result after using the first dosage itself. И даже те люди, которые не очень благословлены здоровьем, даже они, когда принимали этот продукт, у них повышался тестостерон. Yeah. Next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. That's it. I would be happy to answer any questions to you, Svetlana and the team. Так что все, спасибо, презентация закончена, и я буду рад ответить на ваши вопросы. Окей, если кто-то напишет, и я успею прочитать, пока вижу только огонь. Okay, so far I see only applauses for you. Oh, okay. I thought it's so close for me to sleep. So first question, how to take it? How often, So, I guess? Yeah, so the way the product is designed for you, it's a 1-month dosage. It has 30 capsules in it. And people who consume, men, I would recommend them to take 1 after dinner before sleep. Окей. Значит, каким образом мы разработали этот продукт? Did you say 30 capsules, right? Yeah, it's a 30 capsule. Значит, yeah. в одной бутылке находится на 1 месяц, значит, продуктов 30 капсуль. И я... I must have gone wrong. I think I need to check with just Alvarez. I think it's a 60 capsule. Yeah. And you need to take 2 capsules. Yeah, you need to take 2 capsules in the night after dinner. Yeah. Okay. Correct. Да, извините, пожалуйста, я ошибся. В этом продукте, вот мы с Хисусом подтвердили, не 30 капсуль, а 60 капсуль, и нужно принимать по 2 капсули в день. Я рекомендую мужчине принимать такую дозу вечером, после ужина. You said after dinner, right? Before sleep. After dinner, before sleep, you can take 2. One can take 2. Значит, принимать после ужина, где-то перед сном, 2 капсули. Okay? The safety of the product has been proven up to 4-5 times the dosage I have given. So it's safe to consume. Even by mistake, someone takes 4-5 capsules is not an issue at all. Okay. Yeah. И по технике безопасности было проверено, что даже если вы ошибочно примете дополнительную дозу, ничего страшного не будет. То есть можно принимать до 4-5 таких доз в день. Ну, не означает, что нужно. Просто это безопасность. I feel so great, and I know it's so safe. You know, I take more than 2-3 dosages sometime in a day. You know, and I have been taking for last several years.
Я лично, зная, насколько безопасен этот продукт, принимаю 2-3 дозы в день уже на протяжении нескольких лет. Next question, Света, please. здесь есть один наболевший вопрос от женщин Ага. наших уважаемых. Ага. Можно ли принимать женщинам и какая польза будет Okay. от применения? Мгм. Okay. Спасибо. Okay, so one very important question. It's about women. Is this product useful for women? And if yes, what is the dosage for women? So we don't have a human clinical evidence to show that it will work in women the same way it works in men. But the way the physiology is built in women, we don't have doubts. I'm sure the way the mechanism I explained, it'll give benefits to women the same way men would have it. Now, why I'm saying that, because if I put all the androgen levels in androgen count in women to men, the higher androgen levels are available in women compared to men. So they are in need of such a product more than men, to be honest. Having said that, this is coming from a rationale of how the product works in the body, but we don't have a clinical evidence to show that women can consume and get the same effect. Okay. Jesus, could you please mute your microphone? Thank you. Попросила Иисуса обезвучить свой микрофон. Значит, отвечаю. У нас не было проведено никаких экспериментальных исследований на женщинах, но тем не менее, зная биологию женщин и что женщины действительно производят тоже андроген, и им необходим этот продукт, я могу с уверенностью сказать, что он им поможет. Did you say how much they need to take? То есть женщинам можно тоже принимать, да, этот продукт? We have a lot of Да. we have a lot of female who take 1 capsule a night. Окей. Женщины принимают по 1 капсуле в день вечером. And Svetlana, most of the testimonials that we have in USA right now are coming from females. Я могу добавить, что в основном все отзывы положительные, которые мы получаем об этом продукте, приходят от женщин в США. Это замечательно. Здесь было сказано о растительном спирте, да, вот является ли этот продукт халяльным? Что вы имеете в виду халяльный? Ну, халяльный – это разрешенный для применения мусульманам. Okay. So you mentioned that for production of this product, so you use alcohol, cane alcohol. And we want to know, because we are Muslim country, we want to know if this product considered to be halal. It is a halal certified product. Да, это сертифицированный халяльный продукт. In the first 2-3 slides, if you look at the certification, you will see the halal certification for Testosterone. Если вы посмотрите, вот, по-моему, 1-3 слайд, вы увидите сертификацию как раз по халалу. Уважаемые партнеры, там говорится о растительном спирте. Не путайте, пожалуйста. Тем более, если есть сертификат халяль официально, значит, это разрешено. Спасибо. Okay, thank you. Тростниковый спирт, да. Какие вопросы еще, друзья? What other questions? Как вам информация? Поставьте огонечки, аплодисменты нашему уважаемому формулятору. Okay, maybe I can take a look at the... Вот спрашивает, поможет ли это мужскому бесплодию? Do you think it would be helpful to men who have problems with the reproduction? We are working on a science. We're working on some trials on this particular aspect. We are getting a lot of feedbacks from people who have got benefits in such places, such areas.
But we are a very scientific based company, so without getting a proper evidence on paper, we don't claim such things. But I've got a lot of feedbacks from people who have seen such benefits. Okay. Значит, в настоящий момент у нас проводятся работы исследовательские как раз в этой теме. Просто наша компания является научной, то есть базируется на науке, поэтому мы не можем как бы делать заявление до того момента, когда мы получим опубликованные результаты. Но тем не менее, те отзывы, которые я получаю от людей как раз в этой сфере, они положительные. Так, вопросы еще будут, друзья? Я вот здесь могу прочитать, вот здесь есть вопрос, надо ли перед началом сдавать на анализ тестостерон или можно принимать как еду? I can read some of the questions, and there's one question. Before start taking it, should we test ourselves for testosterone level or just take it with the food? I would recommend that everyone gets tested and really know where do they stand. I just want to give a feedback. We have had people test even with like early 20s, score a very low number in total testosterone. People just don't know where do they stand right now. And they just believe they are doing good. They are not. Значит, я действительно рекомендую каждому человеку перед тем, как начинать принимать этот продукт, провериться. Просто, даже если людям по 20 лет, просто увидеть, где находится их уровень тестостерона в настоящий момент, для того, чтобы потом можно было видеть результаты, о которых я хотел бы услышать от вас. И вопрос, есть ли какие-то возрастные ограничения? С какого возраста? Also question, are there any age restrictions? No, we would recommend that anybody who has crossed their teenage can have it. So anyone above 18 and 20 are safe to consume it. Нет никаких ограничений, но, соответственно, человек должен достичь пубертации, то есть мы рекомендуем от 18-20 лет и выше. For example, my son is 20-year-old and he's taking it, and he has given some feedbacks that he is able to concentrate more on studies, he has more energy, he is getting better sleep. Мой сын, ему 20 лет, он принимает этот продукт. И что я от него слышу, что он, когда начал принимать этот продукт, у него повысился уровень концентрации, и ему легче спать. Так, ну что, есть еще, друзья, у кого-то вопросы? Так. Лишний вес, говорилось, по-моему, что... Anything about the weight loss? От применения может ли увеличиться вес, я так поняла, да? I don't think so. It will have a direct impact on weight loss, but for people to do more workout and more energy expenditure kind of functions in the body, one of the most important factors is to have a very good testosterone level. So more testosterone levels can help the body do more workout and expend more energy, in turn can have better fat loss in a way, but it's not a direct connection to it. I can have a very good testosterone level and remain in my couch. Maybe I won't get the results. Значит, я могу сказать следующее, что тестостерон, повышенный тестостерон даст вам больше энергии. И если вы любитель поработать с весом где-нибудь в спортзале, то, соответственно, вам это поможет снизить ожирение, вес, потому что у вас будет больше энергии для того, чтобы работать. Ну, конечно, если у вас будет отличный уровень тестостерона, но вы будете просто лежать на диване, то я не думаю, что вы потеряете вес.
There's a question from someone. They're asking, since you are personally taking 2-3 doses a day, what are your results? What can you tell us about yourself? I do my blood work once in 6 months. I just did my blood work end of May, and I scored 880 total testosterone, which is in the higher end, and I think had close to 1.8% free testosterone level. And I work generally. I work close to 15-16 hours a day. One of the most important factors of low testosterone is yawning. Anyone who yawns beyond, a particular limit, they all have low energy and low testosterone level. It's 11 p.m. my place. I woke up 5:30 in the morning. I think I can go on another 1 or 2 hours working on it. Ну, я лично могу сказать, что я проверяю свой уровень тестостерона 2 раза в год, да. Буквально вот в мае проверялся последний раз, и мой уровень свободного тестостерона составлял 1,8%, то есть почти 2%. И я могу работать по 15-16 часов в день, как бы нормально для меня. Это вот я просыпаюсь в 5:30 утра и знаю, что я могу еще поработать пару часиков даже до работы. Один из признаков низкого уровня тестостерона – это когда человек часто зевает. And also it'll help in doing workouts better if you're taking it continuously. After a few weeks, one would feel that if someone is doing workout, it will give better functions to them. И, ну, также хочу упомянуть про занятия спортом. То есть вы если вы занимаетесь спортом регулярно, то вы сами увидите, если вы начнете принимать этот продукт, насколько вам уже через недели 4-5 будет легче выполнять эти физические упражнения. Ну, самое главное, чтобы у женщин не выросли усы и борода. Очень-очень переживаем мы все, честное слово. Most importantly, for women who will decide to take this product, we are very concerned about mustache and beard if we will start growing. A real big concern for us. It won't. Why? I will just take you through that one particular slide I explained. The product only helps the consumer to readjust towards the peak level of androgens. It doesn't take the body beyond the homeostatic or natural levels. It maintains that. So if women body are supposed to have some of all androgens, which is, for example, progesterone is required for women at a certain monthly cycle, they need more estrogen during the early part of the monthly cycle. What we need women to have is to go back to the levels they hit the puberty with those ones. So if you can maintain within the natural level, nothing such adverse effect, I believe, can be seen, to be honest. Чтобы ответить на ваш вопрос, я вернусь к одному из слайдов, где я ранее говорил о том, что все происходит гомеостатически. То есть вы не принимаете тестостерон извне, вы принимаете наш продукт, который позволяет вам вырабатывать ваш собственный тестостерон, ваш собственный андроген. То есть сколько положено вашему организму его вырабатывать, столько он и будет вырабатывать. Выше этого он не будет вырабатывать. Допустим, когда у женщины цикл, да, ну, то есть мы называем менструальный цикл, в начале цикла нам нужно больше эстрогена, в конце цикла нам нужно больше прогестерона. Вот таким образом этот продукт и будет работать. Thank you. Отлично. Спасибо Excellent. большое. Thank you so much. Well, thank you, everyone. I think it's been an amazing training. A lot of things to learn. Спасибо всем огромное. Это было удивительный тренинг, и мы очень многое узнали.
We are recording this training and we have the PowerPoint already translated. И, во-первых, мы записываем наш тренинг сегодня. Во-вторых, у нас уже переведена презентация. So I would recommend to go back because there's a lot of information. It's a lot of information today, and we are grateful for that. But I recommend to go back and read the PowerPoint and listen again to this amazing training. И я, конечно же, рекомендую всем обратиться еще раз к той информации, которую вы получили, и к записи сегодняшнего выступления, и к письменным переводам, для того, чтобы вы смогли легко оперировать этой информацией. We will continue having more trainings in the future. И у нас будут еще другие тренинги в будущем. Because there's a lot of more information that I know they can share with us. И я лично знаю, что у них еще много информации, которой они могли бы с нами поделиться. And one of the things that we love, as you saw there, is they have a lot of certifications, a lot of them. И одна из вещей, которая нас привлекла и которую вы тоже видели, у этой компании очень много сертификаций. A lot of clinical studies too. Много исследований клинических. So even though today we have a lot of information, this is just a small introduction because there's a lot more that we can learn about this amazing product. И хотя мы сегодня получили много информации, но такой информации есть еще больше, потому что этот продукт удивителен, и мы о нем должны все знать. But the most important action that we need to do is to order this product if you haven't ordered it yet. Но самое главное действие, которое вы можете и должны сделать, это заказать этот удивительный продукт. I know a lot of you order them already, and I know it's in transit. I hope you start getting it pretty soon. И я знаю, что многие из вас уже заказали этот продукт, и он в процессе пересылки теперь. Надеюсь, скоро вы его получите. So please share with us, with everyone, your personal experience, your testimonial about this amazing product and the results that you're going to experience. Поэтому мы ждем от вас отзывов об этом удивительном продукте, ваши личные отзывы или тех людей, которым вы будете его предлагать. So again, thank you so much for this presentation, my friend. You did an amazing job, a lot of information. I wish we can have your brain, but again, we'll be more than happy to have you back another day, another month, another time. Спасибо большое, наш новый друг, за вашу прекрасную презентацию. Спасибо, что вы поделились своими глубокими знаниями с нами. И мы надеемся на наше будущее сотрудничество. So I'm going to start taking it tonight, and I'm going to share with you guys also my results because I have mine already here with me. Я начинаю принимать этот продукт сегодня же вечером и буду делиться с вами своими результатами. So again, thank you so much, everyone. Appreciate all of you guys. You guys are amazing. We love you guys, and we cannot wait to see you again. Еще раз большое спасибо, друзья, за ваше терпение, за ваше участие. Не могу дождаться следующей встречи. Спасибо большое. Спасибо большое. A new friend, SANJEEV, lives close to that area, so maybe in the future he can visit us also in one of these amazing events. We'll try. Санджиев живет не так далеко от вас, как я. Может быть, в следующий раз даже он сможет встретиться вместе с нами на одном из таких мероприятий. Мы с радостью будем ждать Санджиева. Огромная ему благодарность за уделенное сегодня время для нашей команды. Я думаю, что потрясающая эта новость, друзья мои.
И я хочу поблагодарить нашего любимого, дорогого Хисуса Альвареса и вообще всю компанию за то, что все делается для людей. Я думаю, что вот этот продукт, он принесет огромную пользу всем нашим соотечественникам. И это просто невероятный продукт, с которым мы будем делать очень-очень фантастические обороты и помогать сегодня людям. Спасибо огромное Хисусу, Сандживу. Светочка, вам огромное спасибо за такой шикарный перевод. Я сидела и думала, ну, Света уже так хорошо разбирается в этом продукте. Очень хорошо. Спасибо большое всем. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, позвольте перевести. So please Да-да-да. allow me to translate this deep gratitude from Galia and her team for this wonderful presentation from Mr. Sanjeev. Sanjeev, is your first name Sanjeev and last name SEKHAR? Yeah. Okay, and also Jesus, thank you for placing this product into the roster of the other products that helping people, and we are definitely appreciative that you guys are helping people most of all, and also we are hoping that this product will help us all, not only on the health level but also with the great sales as well. So thank you so much, Svetlana. And we were listening to you and thinking, oh my God, how does she already know all of this that is being presented on scientific level? I tried. Thank you so much again. Have a great night. I know it's late over there. Thank you, everyone. Have a good night and see you soon. Спасибо всем огромное. Я знаю, что у вас уже поздно вечером, так что спокойной ночи и до скорых встреч. До свидания. Спасибо большое. Thank you. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye. Bye-bye.